So this is the pattern of growth. This was present in last slide also, last class also. So the somatic growth, this is the somatic growth, the musculoskeletal one. Okay. This is the brain growth, this is the lymphoid growth, and this is the reproductive growth. First we will remember the pattern. So why to assess growth? Why WHO, UNICEF, all these big organizations, they are after this assessment of growth, they are producing growth charts and everything. Why do we assess growth? So optimum growth is optimum health. How many of you agree? Agree. Okay. So why not like more growth is more health? Obesity will happen, yes, very good. So optimum growth is optimum health. So we need a balance, will not grow very much and will not grow very less. So measure of adequate nourishment, Sad has already discussed the nutrition part, like how it affects our growth and what happens if there is not a particular nutrients are not available. So what happens in the nutritional deficiency. So measure of adequate nourishment, whether the child is getting well nourished or not, okay, that will assess from growth. Okay, and then can identify the problem of growth early. So in general, if we can detect the growth problems or related to like the stunting or the weight is very less below 2 years, then there is a good chance that we can do something about it. Okay, so we can identify the problems of growth early, we can do early intervention, we can do some nutritional replacement or something like that. Okay, and we can minimize the long-term complications. You remember in the last class we told you that most of the, like in India, almost 43% of children will not reach their potential under 5 age. So we are actually, what we are doing, we are minimizing the long-term complications. That means the child who is not growing properly, maybe in infancy, may have some long-term effect even in adulthood. Okay. So this is why we need to assess growth always in pediatric population will assess the growth. Okay. So how do we do it? By calculating or by assessing the anthropometric, do some anthropometric calculations, some assessments. Okay. So what is anthropometry? What is the meaning of anthropology? Study of humans. Huh? Study of humans. So anthropos means human and metrons means measure, any kind of metry. We use this term metry, it's a measurement. Okay, so study of measurement of human body proportion. It started from very early on, since 19th century people are studying the human variations and other things. So this is a beautiful thing. Why? Because this is non-invasive. We can take a weight, we don't have to even upset the child. So it's non-invasive, it's inexpensive and it's very easy to perform. That's why it's very good. So we do anthropometry as a tool for assessment of growth. Okay. So these are the growth parameters. Now among that, so there are certain growth parameters which are age dependent and certain which are not age dependent. So age non-dependent. Okay. So age dependence, what are the criteria? Like if age is increased, then weight will be increased, right? Is it true? To some extent, yeah. Length again. So according with the age, these actually changes. So that's why this is age dependent. Weight, length or height, head circumference, chest circumference, weight for age, height for age. These are all age dependent parameters. So when we consider weight, if I say, oh, this his weight is 10 kgs, it doesn't mean anything. Anything. If we don't say the age, okay. So weight without the age is nothing. But if we say that his BMI is this, or say 20 or 22, it means something. We can say that, okay, he is in the normal range or he is the obese group, right? So for the age dependent thing, we have to mention the age. For the age independent,
We don't need the age. Okay. So what are those? That are weight for height, body mass index, mid upper arm circumference, skin fold thickness. These are age independent parameters. So first we come to weight, the most important. Why? Is the single based or we can say the very good indicator or parameter of growth. Okay. But it needs serial monitoring. Like I said that one weight, say a 1-year-old child measures 10 kg. It says something. Okay, the growth may be normal. Okay. But we cannot say if the child was maybe 3 months back he was in 15 kg or in 3 months back he was in 5 kg. So we need serial monitoring of growth, not a single growth, to understand that how the child is actually growing. Okay. So how frequently we measure growth? Patient comes to you like yesterday he came to me and I measured the weight. Today again he came. Will I measure the weight? Will do. Why? একদিনে কি চেঞ্জ হয়ে যাবে? Okay. So in first month we'll do it weekly. We measure it weekly. Even we can do it daily for children who are needed. We'll come to that. When you study neonatology, we'll understand. So we may need daily monitoring in the neonatal phase. Okay, but in 1 to 3 months, we measured it monthly. You can even consider it up to 6 months. Okay, and then from 6 months to 5 years, every 3 monthly we measure the weight. So we do it in the private clinic that okay, whenever the child comes, we wait. But to get a good idea, we have to wait till 3 months. Okay. Sure. And we have to plot it in standardized growth chart. We have to plot it. Otherwise, it has no meaning. Okay. So how do we measure it? This is an electronic weighing scale. You have seen it in our OPD. How many of you have seen this in our OPD? True. এটা ছিল না এটা ছিল? আচ্ছা, তাহলে এটা কি ছিল? This is an electronic weighing scale. আর এটা কি? Analog weighing scale. হ্যাঁ? আচ্ছা. So this is which one is better or good? This one. Why? Beshi accurate থাকে. Very good. Okay. So even this is good, but the accuracy is less than the electronic scale. Okay. And if, so I will come to the steps. So first it has to be placed on a, so first we are discussing about the infant, how to take like the weight in an infant. So first we'll plot it in a flat surface. It should not be in a soft surface like bed or something. Some table, some flat surface, hard, even surface. Okay. Then first explain the procedure. You cannot just take the baby and put it in the weighing machine. Explain the procedure. Okay. Then the infant should be weighed either unclothed or minimal clothing. Just check for the diapers whether there is some weight diapers or not, because it may increase the weight ultimately. Okay. So while using the electronic machine, first see that what happens in a very busy center. They keep on weighing one child after one, and it may happen that they are not zeroing it. So we have to zero it. We have to see that the scale is first 0, and then in analog also we have a particular area. You can see when you come to what, you can see that there is a place we can zero it. So we have to, sometimes we have to calibrate it. Okay. So all weights and measures should be checked for accuracy and calibrated regularly, whatever we said. And maintain hygiene. You weigh one child, maybe that child had some kind of skin problem, and then you are weighing another child unclothed. So that's a criminal offense. Okay, so you have to sanitize it. You don't know how much it gets sanitized, but you have to do it. Okay. So this is in the flat surface. The baby is happy. He is wearing minimal clothes. Diaper is not there. Okay. Acha. And now this baby is, lying still. But what if the child is not lying still?
Say a 1 year and an 18 months old, he's very cranky. You open the, in the winter time, you open the sweaters and everything, he gets more irritable. So how do you measure the weight? With the mother. And what is called? Any name? So the process, it does not have any specific name, but we call it tearing, tearing of weight. Okay, it's for anything. It's just like a container where there is some substance you want to, so you subtract the weight of the container. So it's something like that. Okay, so first we make the scale 0. We measure the mother with the child. Then we keep the mother and take the baby out, or give the baby to somebody else, and then we measure it, and we subtract the weight from the previous to last, and that gives us the calculation. But this has a fallacy. This has a fallacy because if the mother's weight is very high and the child is very less weight, okay, then the difference will be so much, and also it will not come to like the difference will be very small, so the it will not be accurate. Okay, so we need at least for measuring baby's weight, we need 0.01 kgs of accuracy. Okay, 0.01 kg. So that will not come here. That will not come here. Okay. Now, so this was the till infant. Okay. Now children. For children, we use again. This is the analog scale again, or you can say, and again the electronic part is more accurate than the analog part. Okay. And do you know what is this? This one? Any idea? And who she is? A South Indian lady. Anyway, so this is basically ICDS program is going on, and this is called spring balance. Used till now or not used? In many parts of India, it is still used, but it is not accurate. We should not use it. So what we do, this is in our OPD, this child. So what we were taking the measurement, is the position of nurse is good? No. Front dekhte hobe, vertical gaze. Otherwise, if you see from the sides, then it may increase. So you have to stand properly with the both feet apart, okay, like that, equal distribution of weight, and then you measure it. If required, you can repeat it. Okay. Now, the most important one, but you have to memorize it for your exams, also in your daily work. So, what is the amount of weight gain that happens in a child? So, amount of weight gain. So, in first 10 days, weight actually decreases. So, there is a weight loss in first 10 days of life. Then you start gaining weight at the rate of 30 grams per day. This is why I told you that in some circumstances, we have to measure the weight daily. What else? Another one, other than unit, what is the condition where we weigh the child daily and put it in a plot? Any idea? So, in nephrotic syndrome, in day-to-day work, in nephrotic syndrome, we measure the child daily while on therapy, because he loses the amount of water through urine. So, he passes a lot of urine, so that's why we have to measure. Okay. And also there are other indications. In many conditions we use, while nutritional replacement we can measure. Okay. So, the first is, this is not for your understanding, this is for memorizing. You can take a photograph of it if you want. May come in MCQs. So, first 10 days, 10 to 3 months, 30 grams per day. Then 3 to 6 months is 20 grams per day. So, gradually it decreases. You see, in after 1 to 3 years, 3 kg per year or 2 to 3 kgs per year. So, what happens? This gives a very good impression.
So what happens when a child or say a newborn is 3 kgs weight? So at the end of, so this is the chart, I'm talking, sorry. So this is the chart. So the birth weight gets doubled at 5 months and it gets tripled at 1 year, 4 times in 2 years, then 5 times in 3 years, and like that. So a child, or a newborn who was born say 3 kgs, at 1 year what will be the weight? 9 kgs, right? And 2 year? হ্যাঁ, তো আপনি কিরকম ট্রিটমেন্ট করলেন? হ্যাঁ, যে একদম জন্ম থেকে 1 বছরের মধ্যে বেড়ে গেল 9 কেজি হয়ে গেল আর পরের বছর শুধু 3 কেজি বাড়লো। হ্যাঁ, so the infancy is the rate of explosive growth. We call it very good. From the fetal period, the growth is very high. Okay, till first year, and then it slows down. Okay, so that's why the weight gain, if you say like that, is 6 kgs, 6 to 7 kgs in first year, but in second year is just 2 to 3 kgs. And this is where the patients come, because as the weight gain decreases, the hunger also decreases to some extent. So the baby who was feeding every 2 hourly in first few months is not eating much. And that is why the mothers come. They are very worried that he is not eating anything, not gaining weight, because mother's mentality is like he will grow 7 kgs every year. And at the end of 18 years, will be an elephant. Okay. So this is a formula. This will work. Formula always works. This is very important formula. It's called Week's formula. So this is how, I'm not going to say it, but just try to calculate once. So for example, we'll take this one, 1 to 6 year, 1 to 6 years. So say 5 years old. So what will be the expected weight? 2 into age plus 8. 18 kgs, right? So that is good. This is how we calculate. And from 7 to 12 years, it's a bit complicated, but theek hai, chalta hai. So just remember this, try to remember this and apply it when it comes. Okay, so now growth chart will teach you in next class only on growth charts and interpretation and everything. Today I'm just giving you a glimpse that how to plot it. So say that what Shayan told you, that 5-year-old 18 kg. So how will you plot? This is the 5-year place. So we'll take it here and 18 kgs, right? So it corresponds to the 50th centile. Sir has already discussed about the percentiles, like how we see. So 50th centile means so if you measure say at least 1,000 children, so at least 50% of them will be falling into this place, 18 kg. Okay, that is how we take it. So 50th centile is 18 kg. This is how we plot. Say 2-year-old. So 2-year-old is here, and say the weight is around 8 kgs. Okay, so it will be here. Just a small dot. We'll tell you separately. So what happens? It's the below 3rd centile. So that means there is problem. The child is suffering from malnutrition. Okay. So this much is clear for everyone. Any questions from weight? There are many other things from weight. I'm not telling you today. Keeping it simple. Now length or height. So length is till what date we use, like till what age we use the term length? Less than 2 years, and after 2 years we say height. Is there any other adjectives we want to, or the other anything we want to add here? We can say recumbent length and standing height. So these two we can say. So how do we measure below 2 years? Infantometer. Have you seen it in our ward, in our OPD?
Infantometer? কোথায় দেখলি? We don't have it. Okay. We stadiometer? We don't have it. We'll have it. Don't worry. So we use infantometer and stadiometer. That is another formula for height as well, till 12 years. So we use this formula from 1 to 12 years. Below 1, there is no formula. Okay, so this is infantometer. And what are the parts? This is the head part, this is the leg part. This is very difficult to do. You need at least 2% to do it. Otherwise, you will not be able to do it. So we fix the head first. Sorry. We fix the head first in the headboard, and then we like hold the knee and foot area. We fix it, and then we gradually take the foot part, okay, and we measure it till it comes. So one side is centimeter, one side is inches. It's difficult to understand like this. When you do it, you understand it. So this is a performance thing. Okay. Now it is the standing height. So this is the portable stadiometer. You see, there is a footboard and this is a slider. So it can slide like this, okay. And this is a measuring stand. You can even open it. Okay. What we are using is another type of another type of instrument. We have it. This is our OPD. We fix it. So what happens? The picture is a bit hazy. So here we have a red mark to measure the height. So what we do? We have to fix the child like this. The back of the head, shoulders, buttocks, and the heels all will be in a line, okay, in the straight line. And then if there is one ponytail or something, we have to remove it, okay, otherwise it will be coming there. Okay, so this is how we see. We move the sliders from above and then we bring here and record the red mark. Okay. So approximate gain in stature between 0 to 12 years. So this is again the table. I'm not going here. You can take a photograph, may come in MCQ, so remember it. Okay. So the thing is that we see that gradually there is one thing to be noted, that you see here that this 5 centimeter per years, around 5 to 12 years. So after the child is going into the adolescent, the height rises to growth spurt. It's called growth spurt. Yes, you can see in the graph also. This is a very good chart. It is present in Ghai textbook, where weight, length and head circumference all are given. So you have to know, like at birth, in general, the weight should be around 2.7 to 3 kgs. Okay. Length should be around 50 and head circumference is 34. This is a normal variant, normal thing. Okay. Again, we have to plot it. So say this 1 year baby, these all are WHO charts. We are showing WHO charts. Next class will tell you all about other charts also, like how we use it. So say this 1 year baby, 1 year old, and her length is 75 centimeter. Okay. So plot it here and it's more or less good. Okay. So this is how plot it. Now head circumference. Why head circumference is important? Head circumference. What is the another name of head circumference? What is this bone? Occipitofrontal circumference, OFC. So how do we measure it? Will come. So yes, see, this is the right method. We have to take the maximum circumference. Okay, the maximum circumference, we have to take a non-stretchable tape if it is available, and then we have to encircle the head. Remember here from the
So the supraorbital ridge, kunta. So just above the supraorbital ridge and behind the occipital protuberance. We have to take how many measurements? We'll take 3 measurements and then make an average out of it. Okay, to an accuracy of 0.1 centimeters. And this is the formula, we don't use it much. So this is how we go about head circumference. Now again the similar chart, like what is the head circumference, gain of head circumference, and how the, till what age we measure head circumference? Yes, till 5 years, 5 to 6 years. Okay, till 5 years we measure head circumference. Why? কি হয় তারপরে? Cranial sutures. কখন? Anyway, so why we measure it till 5 years? Because after 5 years it hardly changes. When the cranial bones also fuses. That's why it does not grow much after 5 years. Okay? Okay. So what is the normal head circumference? At birth, lekhay ache baba, 35. And what is the normal head circumference at 1 year of age? 45. Yes. Okay. So this is again a chart, and you see this is a Z-score chart. Why were the other charts were percentile chart? This one is growth. Why we are using this Z-score chart? Because two things. What we'll call it when the head size is like more than 2 standard deviation? Macrocephaly, right? Macrocephaly. So if the head size is say at the age of 1 year, the head circumference is 50 centimeter. Hote pare? Possible? At 1 year, head circumference is 50 centimeter. Possible? Hote pare? What do we call it? It is even more than 3 standard deviation. So it is a macrocephaly. Keno hote pare? Why does it happen? Hydrocephalus, very good. To hote pare. Yes. And can it happen that at 1 year it is 30 centimeter? Microcephaly. So macrocephaly is more than 2 standard deviation. Microcephaly is less than 3 standard deviation. Okay. So this is why we use this Z-score chart. We actually use IAP charts. We'll come to that. Okay. Now chest circumference. Okay. So how do we measure chest circumference? At the level of nipple. Okay. And what is the normal chest circumference? At birth, what you remember is, at birth, head circumference is 3 centimeter more than chest circumference. The size of head is actually more. In my last class, I told you about the body proportion, like how it changes. So the head size is more than chest circumference at birth, and then at 1 year, it becomes equal to chest circumference. Okay, equal ho jay. And after 1 year, the chest circumference will increase more than head circumference. Okay. Okay. So we measured it at the level of nipple till 5 years in the lying down position and more than 5 years standing position. Okay. And why we are actually measuring it? Yes, no, not for Marfan syndrome, but yes, in very, like the children who are IUGR or who has the head size is less or something like that. So we compared it between those two. And also, yes, in case of some deformities, you can say body proportion defect,
in some the body proportions are not appropriate, so we can measure it. Okay, now mid-arm circumference. So how do we measure it? Or mostly on the non-dominant hand. We call it left hand, but in non-dominant hand. So if the child is a lefty, then what will you do? Measure in the right hand, right? Okay. So how do we measure it? We take the measurement from this is the acromion process till the olecranon process. So we take the measurement, we keep it in the 90°. The hand is flexed in the 90°. This is it. This is not right method. We have to keep the hand flexed. Okay. And then you take the measurement, take the mid part of it and encircle it and cross the tape. Again, in head circumference also we have to cross the tape and take the measurement everywhere, most of the places. Okay. So this is how we take it. Again, we see it through, and what is the instrument that we use? This is the Sakir's tape. It's called Sakir's tape or UNICEF tape. So normal is around 15 centimeter. It is age dependent or age independent? Age independent criteria. But there is a age limit where we use it till 6 months to 5 years. We use it. Okay. But it is safe. So normal is more than around 15 is normal. So if it is in the green part, then it is okay. It is normal. If it is in the 12.5 to 13.5, then it is borderline, and below 12.5 is malnutrition. Like, okay, acute malnutrition. It needs nutritional rehabilitation. Okay. Okay. So now it is body mass index. What is BMI? This is the formula for BMI. Okay. So first is weight divided by height in meters square. This is how we use it. Okay. So why we use BMI? To understand obesity. Obesity, only obesity or something different? Under and over nutrition, if we say like that. Okay, over nutrition is not a term. So malnutrition can mean underweight, can also mean obesity. So we can measure if it is less than 15, then we can say the underweight. If it is more than 25, then obesity. Okay, so again this is the IAP chart that I was talking about. Do we use it? So from 5 to 15 years, we see this graph. Is it visible? So this red line above this is obesity. This we use it like the 27 adult equivalent, like that. So I think this is the basic is that above this line, the 97th centile, we call it obesity. Okay. Sure. And skin fold thickness. Skin fold thickness is used again as a measure of adiposity, and also we can measure undernutrition out of this. Okay. So the most common we use it Harpenden caliper. We take a vertical segment and then vertical skin fold and measure it. Okay. So the measurement is done by the caliper. We can check for the obesity, also for the malnutrition through it, and we can even predict hypertension. We can predict hypertension from this skin fold thickness. So most common is the triceps one. Now, upper segment and lower segment. This is again we are coming in the height part. What is upper segment and what is lower segment, and why we see upper segment and lower segment ratio? Upper segment is the mostly the sitting height. If the child is sitting, then you measure it from the vertex to pubis symphysis. This is the upper segment. So you can do it like you can measure the upper segment and subtract it from the height, then you get the lower segment. Or you can measure the lower segment and subtract it from the height, you get the upper segment. So like that. So the ratio
is altered in many conditions. So decade is one of them. Okay. Now, what is the normal ratio? Just remember, very interesting thing is, at birth it is 1.7 to 1. Again you see, it comes to this. So head size is much more in newborns, right? So the upper segment will be much more. So the ratio will be 1.7 is to 1. Upper segment is more than lower segment. Then at the age of 3, see the ratio, upper segment is gradually decreasing and lower segment is gradually increasing. So at the age of 3 years, it is 1.3 is to 1. And at the age of around 7 years, it is 1.1 is to 1, and 10 years is 1 is to 1. So at the age of 10 years, and you can say that between 7 to 10 years, the child actually looks like a adult. Okay, the segment is kind of adults. Okay, so in next class, we'll tell you about the growth charts, the velocities, the bone age. And now we'll revise. Okay. Acha, one important thing that I want to tell you, that when we measure height, one important thing is we measure mid parental height for a child. Okay. What is mid parental height? আমি বলে রাখছি, আবার পরের দিন বলবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ ফর্মুলা ছিল, ঠিক। আচ্ছা, why we use mid parental height? Why we use? Because of the last class, genetics. Huh? So the parents' height, they have a great contribution is children's height. So suppose a mother comes to you and say that the child is very short stature, he is not growing in height. So what will you say? আপনি তো এত ছোট, বলবে এরকম করে বলবি না, হ্যাঁ। But what will you do? You will measure it. So we take measurement of father's height and mother's height and then put in the formula, and then we get a mid parental height. And from mid parental height, we get a target height. That okay, now he is maybe 12 years or so, but when he becomes 18 years, his height is going to be this, or between this to this. Okay. Achha. So this much is clear. This is a very boring topic. It's very difficult to understand it theoretically, because this is all our practicals. We'll do it in demo classes and also in ward when you come. Anthropometry is very important, but just to give you some idea, like what are the parameters we use. So just name. Okay. This is clear. This is the basic slide. Okay. So what are the age dependent criteria? Bolo, tu bol. Bol. দেখে দেখে বল। হ্যাঁ, ওয়েট, হাইট, চেস্ট সার্কামফারেন্স, সব এগুলো হচ্ছে মানে এজ ডিপেন্ডেন্ট। অ্যান্ড এজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বেশ, তুই বল এবার, তোকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলো। ওসব বলতে পারিস, বলো। How do we measure in this electronic weighing machine? How do we take the measurement? বল। হ্যাঁ, steps. First you buy a weighing machine. Step starts from there. Or you ordered it in Amazon. Bolo. Steps bolo. This may come to you as OSP as well. Okay. Okay. This one is clear? Okay.
चलो ओके चलो सो बर्थ वेट डबल्स बाय 5 months अच्छा triples by 1 year and quadruples by কত 2 years হ্যাঁ বলতে হবে তো ঠিক আছে আচ্ছা 5 times at 3 years and at 7 years 7 times at 7 years so can you see a pattern like one is at birth one at in 3 years like whatever I taught in this class so there is something is at 3 years and 7 years have you noticed it the segment changes the everything many things changes at 3 years and 7 years we will come to that okay so formula chart how to plot it in a chart ke bolbe ebar bol how will you plot a chart তোকে বলছি yes না তার পাশে বল a 1-year-old child the weight is say 10 years কোথায় আসবে এসে দেখা এখানে আয় come here show it in the plot come আরে উঠে তো আয় take the first step আও যা পৌঁছে যাও ওখানে যা যা 1 ইয়ারটা মার্ক কর হাত দিয়ে দেখো বন্ধুদেরকে দেখিয়ে দে একটু কিরকম ভাবে করতে হবে হ্যাঁ ডু নট গার্ড ইট হ্যাঁ 1 ইয়ার এবার ওই দেখো কোথায় 10 কেজিস কোথায় আছে ইয়েস তো কোথায় মার্কটা হবে ইয়েস ভেরি গুড গুড ঠিক আছে ভেরি গুড চলো কাম নাও এক্সেলেন্ট তাহলে ভালো গ্রো করেছে গ্রোথ ওয়াজ গুড আচ্ছা লেন্থ আর হাইট বিলো 2 years লেন্থ মজা তোকে হচ্ছে মজা পেয়েছে লেন্থ বিলো 2 years is length more than 2 years is height more than 2 years is stadiometer the height infantometer stadiometer all correct ঠিক আছে recumbent length standing height okay infantometer portable stadiometer what are the positions যেগুলো আমাকে স্ট্রেট লাইনে থাকতে হবে বলো তুমি বলো বলো হ্যাঁ তুই বল head shoulders buttocks and heels in the straight line very good so okay stated এটা নিয়ে কিছু বলার নেই okay so at birth the weight should be what is the normal weight 2.7 to 3 acha length 50 centimeters head circumference 34 to 35 plot ঠিক আছে fine head circumference fine how to measure it কে বলবে এটা বল দাঁড়া বল হ্যাঁ occipitofrontal diameter or the circumference হ্যাঁ so what are the landmarks কোথায় কোথায় আমি নেব supraorbital ridge and occipital protuberance occipital protuberance so এখানে আমি নেব the maximum circumference will take it not like this or the mark which are crossed এরকম ভাবেও নেব না এরকম ভাবেও নেব না so maximum diameter will try to keep it okay আচ্ছা acha one thing is that okay so this is the head circumference how it gains the growth velocity of
whatever. Okay, so we'll use it. What is macrocephaly? Macro, more than 2 standard deviation. ঠিক আছে, আর micro, okay. Chest circumference, so at birth 3 centimeter more than. Okay. This is how we measure it at the level of nipple. Okay, medium circumference. What is the name of the, sorry, what is the name of the tape? Shakir's, yes, Shakir's tape. Okay, and what the normal level? 15 cm. Yes, very good. Chalo, body mass index formula. ঠিক আছে, হয়ে গেছে। Skin fold thickness, measure of what it can predict, আর একটা বলেছি আমি, hypertension, হ্যাঁ, ওকে। upper segment, lower segment, so কখন নরমাল বলো? রাইট, মোটামুটি ঠিক। আচ্ছা, another thing is arm span. Arm span. So if you widen your both hand, so the from the this side middle finger, so this is this side middle finger. Okay, you measure it, and then you get the arm span. Okay, and jeta tui bolchili marfaner jonno, ha, so we use it. So arm span in general, what is the normal variant, like normal bole erokom nei, but height. Okay, so at first the arm span will be less than height. At around 7 years, again the 7 years is the landmark, the arm span will be around that. Okay, it will be normal to height. So whatever the height, the arm span will be normal to height, like equal to height, and then gradually the arm span will increase, and then height will remain same. The arm span will be 3 centimeter more than height in general, up to 3 centimeter. But if it is more than 3 centimeter, then we think about the other problems, like Marfan is one of them. Okay, sure. So we'll finish it here, and growth charts, next class we'll be talking about growth charts. So these are the things we are going to learn. I asked batch B to prepare a short script so that we can see how they deal with their patients when a patient comes to them. Okay, so go. You're not putting your head down, you're not busy with your mobile or gadgets, you are actively listening continuously. You are agreeing to what he is saying. The patient in that way builds a trust. When he builds a trust, he will come back to you. When he comes back, you ask him to bring the prescriptions, to bring the medicine strips. You count back whether he has followed your prescription accurately, underdosing, overdosing. Why he didn't come in 7 days? He told his problem. He comes from a far off village. Not possible for him to come regularly. It is only possible when the buses come. He told you. Next thing he told you, he couldn't take his medicines properly. Why? Because you have given the branded drugs. These are not available in the government sectors free of cost. So next time when you are giving a prescription, keeping the poor background in his mind, you are saying, I am writing the generic drugs. You can go to any of the PHCs and collect the drugs. Okay? It is not important to follow those branded medicines. If you cannot comply with these prescriptions, you can go and take the generics that I am writing from the nearby health centers, free of cost. So that is coming to an agreement.
If the patient says, I cannot take the medicines 3 or 4 times a day, in that case, what you'll do? You will prescribe according to his timings. Okay. So this is concordance, coming in agreement with your patient. Not only writing those complex prescriptions and regimens, but discussing with your patients their problems so that they can easily follow up your instructions. So this is adherence, compliance, and what did we say? Concordance. So the next important thing that we have at today's topic is how do you communicate with a patient with ethics and empathy. Ethics, empathy. What is communication? It is the process of sharing information or messages for the purpose of common understanding. Two-way talk so that you can understand. Our main role, what is that? Patient-centered care. We are more concerned with the patient-centered care. So we have to listen to the patient. What are the few definitions? Empathy. What is empathy? Empathy is the ability to feel other people's emotions. When you feel that emotion, you can respond better. So what is empathy? It is to feel the emotions, along with the ability to imagine what someone else might be thinking, feeling, or suffering by imagining oneself to their place. Empathy is what? Ability to feel what other is, emotion is, what other is feeling by placing yourself in his place. So when you speak to your patient, you should have empathy or sympathy. Okay? What is ethics? It is the study of morality, moral values. Moral science portam na choto bela? Moral science, ethics. So medical ethics. It is the careful and sympathetic, systematic analysis of moral decisions and practices. And when you apply those behaviors in your day-to-day life, in your medical practice, that becomes medical ethics. Tale empathy boja gelo, sympathy. When you are understanding someone's emotions, that is empathy. Ethics, the moral values that you have learned, when you apply it in your day-to-day life, that becomes moral or ethics. Okay. So what is the purpose? What is the purpose of a doctor-patient communication? Why do you have to communicate? Even if you don't communicate, patient will tell their problem, you will listen, write your prescription. But it will create, first of all I told you, it will create a good patient-doctor relationship. So that will help in your compliance. The patient will come back to you. How do you do that? By showing empathy, respect, genuineness and warmth in your behavior. That relationship will be built. Next, exchanging information. When you exchange information, you will learn more about the patient's condition. What will happen then? You will get a full history of the patient. That is very important. And finally, you will come to a diagnosis, after which you will give a treatment. So communication, first part, build a relationship. Second, exchange ideas to get the full information. And third part, come to a diagnosis and give the treatment.
So that is why communication. Okay. What are the steps? I told you communication, two types. Non-verbal, verbal. Non-verbal, eye contacts, head nodding, okay, body posture, verbal communications, the way you speak to your patients, the tone, the choice of words, the words that you use, that comes under verbal communication. So now the steps. How do you have a good communication? There should be an initial greeting, welcoming, please come, and ask for a seat, offer him a seat. Your body posture shouldn't be threatening. ভয় পাবে না patient. Patient যদি ডক্টরকে দেখে ভয় পায়, how will he express his feelings? He cannot express his feelings. ভয় পাবে, তার সামনে তো কথাই বলতে পারলাম না, তাকে তো বোঝাতেই পারলাম না, what is my condition, how am I suffering, তাকে তো আমি কিছু বলতেই পারলাম না, তাহলে সে বুঝলো কি করে আমার কি হচ্ছে? So your body language, then your eye contacts, listening, very important part of communication. Communication doesn't only mean speaking. Active listening and hearing, two different words. When you listen actively, what do? When you listen actively, there are few things like paraphrasing. The same thing which he is saying, acha acha jor hoyeche, same thing, agreeing, repeating the same thing, clarifying, dudin age hoyeche na 3 din age hoyeche, that means you are showing that you are listening. Clarifying, acha cough hocche কদিন ধরে, জ্বর আগে হলো না কাশি সর্দি আগে হলো? So clarifying your doubts. Summarizing, আচ্ছা তাহলে 3 দিনের জ্বর, আগে জ্বর হলো না আগে সর্দি হলো? So you are clarifying. And active feedback, then you are responding. So that is active listening. Hearing, you are just hearing. Patient cannot understand বুঝলো কি বুঝলো না, but active listening, patient বুঝলো আমি যা বলেছি correctly follow up হয়েছে আমার, because you were continuously paraphrasing, you were continuously clearing your doubts, you are at the end you are summarizing, building confidence, and then you gave your opinion, your feedbacks. So that is active listening, very important part for communication. When a patient has come, he has started speaking, you are actively listening. Interruption and facilitation. When required, you are interrupting to clear your doubts, and then you are facilitating. Acha ar ki hocche? Facilitating the patient. Discussing the personal and psychosocial issues also. শুধু তো সেটা জানলে হবে না, what are his problems, or what are his behaviors, lifestyle, clearing everything. Then coming to patient examination after all the history taking, then forming a diagnosis, thinking what to prescribe, coming into an agreement with the patient. বাইরে থেকে পেশেন্ট ওষুধ কিনতে পারবেন না হসপিটালের ফ্রি দেবো, coming into an agreement, then prescribing, then explaining about the disease, আপনার এইটা হয়েছে in non-medical terms, local language, explaining about the drugs, এই ওষুধটা এইভাবে খেতে হবে, এতদিন খেতে হবে, কোর্স কমপ্লিট করতে হবে, কমন এফেক্টস, সাইড এফেক্টস, এটা খেলে এইগুলো হতে পারে, কখন ড্রাগ স্টপ করবেন, when will you stop your drug,
যদি এইরকম অ্যাডভার্স এফেক্ট হয়, ইমিডিয়েটলি স্টপ দ্য ড্রাগ, রিপোর্ট দ্য ডক্টর কোনো অ্যাডভার্স এফেক্ট হলে, otherwise continue the drug for so many days. So these are all the things then you say. First you ask, you listen, then you speak, and when you speak it should be everything, a complete knowledge. Then end your communication by asking again queries. বুঝতে পেরেছেন যা বোঝালাম? Did you understand what did I say? Again clearing. And then you end your communication by solving any doubts the patient has. So these are all the steps of communication. How do you speak to your patient as a doctor? What you shouldn't do while communicating? You shouldn't be pessimistic. You shouldn't be misleading and give false hopes. You should be true and genuine to your patient. Don't give false hope. When you know that this is non-curable, the patient is suffering from a chronic disease, he has to take the lifelong drug, speak genuinely, softly, in an empathetic way, and explain the true fact. Don't give false hope. Creating a guilt complex. 10 বছর অ্যালকোহল নিয়েছো বলেই তোমার লিভার গেছে. Don't give that guilt. এত স্মোকিং করেছো বলেই তোমার লাং ক্যান্সার হয়েছে. You are giving a guilt. As it is, he is suffering. He is suffering. Don't give that guilt. Okay? You know it. But don't give that guilt to that patient. তুমি যা করেছো তোমার জন্যই ওটা হয়েছে. তোমার লিভার গেছে, তোমার কিডনিও গেছে. Don't do that. Okay? Don't blame the patient. You are understanding অ্যালকোহল রেগুলার বেসিসে নিয়েছে বলেই ওর লিভার ড্যামেজ হয়ে গেছে, স্মোকিং এত বেশি করেছে বলে ওর লাংটা গেছে. বাট ডোন্ট গিভ দ্যাট গিল্ট টু দ্যাট পেশেন্ট. ওকে? when you communicate. And losing temper. illiterate patients বুঝতে পারছে না, দুবার, চারবার, পাঁচবার জিজ্ঞেস করছে. don't lose your temper. don't start shouting. Okay? Maybe you are not able to communicate in the patient's language. So, these are the skills you should develop as an Indian medical graduate. These are the new things that are coming up. We are supposed to learn a manners, a ethics. We should imply in ourselves and it should come in day-to-day practice. যখনই পেশেন্ট দেখবো, যখনই কমিউনিকেট করব, these things should be there. Okay? So I told you what is active listening. I told you what should you not do. You should not do in the communication. Don't blame the patient. Don't be pessimistic. Don't give false hope. And don't lose your temper. Okay? Next, our topic is how do you, so what is the main aim? Ultimately কি হচ্ছে aim? পেশেন্টের পার্সপেক্টিভ বুঝলাম আর কামিং ইনটু আ মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর পেশেন্টকে ম্যানেজ করলাম. আলটিমেটলি এটাই গোল. ভালো করে কমিউনিকেট করে কি করলাম? এটাই করলাম. I understood what the patient wants from me. What is the doctor's agenda? Doctor কি চাইবে? কথা বলে ডায়াগনোসিসে আসবো, ট্রিটমেন্ট দেবো. পেশেন্টের কি এজেন্ডা when he is communicating? Whether my doctor is able to understand my feelings, my sufferings, the severity of my disease. আমি ডক্টরকে বোঝাতে পারলাম কিনা. তাহলে কমিউনিকেশন হলে দুজনেরই এজেন্ডা আছে. Doctor's agenda and patient's agenda. ঠিক আছে? So next part. This is one part completed. Next part. How do you communicate with a patient of a chronic disease for proper usage of a drug? This is the next part. Not the same topic. Next.
In this case, I'll tell you with an example. Chronic disease কি হয়? একটা দুটো নাম বলো, example বলো। কটা chronic condition এর নাম বলো, lifelong treatment লাগবে। ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হ্যাঁ কি টিবি, টিবি তো কিউরেবল, হ্যাঁ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, আর কিছু লাইফ লং ট্রিটমেন্ট লাগবে। কনভালশন নিয়ে আসে না, সিজার ডিসঅর্ডার, এপিলেপসি, পার্কিনসন্স, লাইফ লং ওষুধ খেতে হবে, পেশেন্ট ইরিটেট হয়ে যাবে ওষুধ খেতে খেতে। সো ইট উইল বি ইয়োর পার্ট কিভাবে বোঝাবে। সো when you start communicating of a chronic disease, suppose patient had developed GTCS, generalized tonic clonic seizure. GTCS কি বোঝাবে patient কে? What will you say? Your patient to the patient's family members has been diagnosed with a common neurological disorder. অনেক কমন একটা নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার হচ্ছে, তার নাম হচ্ছে GTCS, generalized tonic clonic seizure. Abnormal electrical activity of the brain. ঠিক আছে, এটা ইডিওপ্যাথিক, অনেক সময় তার কারণ বোঝা যায় না, অনেক সময় হয় জেনেটিক্যালি, it is inherited, or it is because of the genetics, or it is because of a history of head injury. You told, তাহলে একটা বেসিক আইডিয়া ক্রিয়েট করে দিলে মাথায়, লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে বুঝিয়ে দিলে যে পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম জিটিসিএস, তার এরকম মাঝে মাঝে কনভালশন হবে, এটা বিকজ অফ ইররেগুলার ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, তার জন্য পেশেন্টের কনভালশন হবে। অনেক সময় কজ বোঝা যায় না, অনেক সময় বিকজ অফ জেনেটিক্স, অ্যান্ড অনেক সময় বিকজ অফ হিস্ট্রি অফ হেড ইঞ্জুরি। I am giving you a tablet or a syrup. You give sodium valproate, it will work very effectively. তাতে কি হবে, এই যে বারে বারে কনভালশন হচ্ছে, এটার এপিসোড অনেক কমে যাবে, আর না হলে বন্ধ রাখবে, কন্ট্রোল রাখবে those electrical outbursts. This medication you have to continue for at least 5 to 3 years after the last episode. Do not stop the medicine immediately. If you suddenly stop, কি হবে তাতে? তখনই আবার চান্স অফ কনভালশন থাকবে। লাস্ট অ্যাটাক কবে হয়েছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে অনেক সময় মেডিসিন স্টপ করা হয়, কিন্তু আপনি নিজে ডিসাইড করবেন না। ইউ কাম ব্যাক টু মি, টেল মি your history, when was your last attack, I will decide accordingly. Do not change the brand. চট করে সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েটের ব্র্যান্ড চেঞ্জ করা উচিত না, বিকজ দ্য ড্রাগ লেভেল ইন দ্য বডি বায়োইকুইভ্যালেন্ট, ইট চেঞ্জেস। ব্র্যান্ড চেঞ্জ করবেন না, যে ব্র্যান্ডের ফলো করছেন সেটাই কন্টিনিউ করবেন। তাতে কি হলো, এতটা বলার পরে ডিজিজ, তার ব্যাকগ্রাউন্ড, এই পেশেন্টটাই কেন এফেক্টেড হয়েছে, ইউ এক্সপ্লেইনড দ্যাট, অ্যান্ড হোয়াট এলস ডিড ইউ এক্সপ্লেইন। ডোন্ট স্টপ দ্য ড্রাগ, কবে স্টপ করতে পারি, all this have been explained. So this is your communication with a patient or a patient's family member. Next, now you come to your prescription. This was the background of your prescription. Now comes to your actual prescription. I am giving you sodium valproate, পঞ্চাশ পাওয়ারের দিচ্ছি 50 milligrams 3 times a day. Complete বুঝিয়ে দিলে, continue every day after food. Try to take it at the same time. তাতে কি হবে, আপনি ভুলবেন না। ওষুধগুলো মর্নিং ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর ডিনারের সঙ্গে ট্যাগ করে দেবেন, তাহলে যেই খাবেন তখনই মনে পড়বে ওষুধও খেতে হবে। You explained him how to adhere to his medications. The next thing, try to not to forget, avoid skipping the drugs. Okay,
If you forget, what you do, as soon as you remember, take the medicines. But if the timing of the next medicine is too short, the duration, don't take it. Take the next dose. Do not take 2 doses at the same time, because that will lead to overdose. তাহলে সেদিনকার মতন একটাই নেওয়া হলো, একটা ডোজ স্কিপ হয়ে গেল। আর না হলে যখন মনে পড়লো তখনই নিয়ে নিলে, যদি নেক্সট ডোজের টাইমিং এ অনেক গ্যাপ ছিল। পুরো এক্সপ্লেন হয়ে গেল। কমন সাইড এফেক্টস এটা হচ্ছে জিআই সাইড এফেক্ট হতে পারে, লস অফ অ্যাপেটাইট হতে পারে, ড্রাউজিনেস হতে পারে, লস অফ ব্যালেন্স, আর মাঝে মাঝে শেকিনেস। ওকে, এটার জন্য ভয় পাবেন না। দিস আর দ্য কমন সাইড এফেক্টস। লং টার্ম ইউজ যখন করছেন, 3 বছর 4 বছর যখন ইউজ করে নিচ্ছেন, অনেক সময় ওয়েট গেইন হয় আর কিছু কিছু মেটাবলিক অ্যাডভার্স এফেক্টস দেখা যায়। ঠিক আছে, এটাও বলে দিলে। when you should report immediately, abdominal pain যদি হয়, ডার্ক ইউরিন যদি হয়, জন্ডিস ডেভেলপ করে, রিপোর্ট ইমিডিয়েটলি। ওকে, এক্সপ্লেন when to report immediately. Maintain a healthy lifestyle, because long term effect কি আছে, metabolic adverse effects। তাহলে long term একটা healthy lifestyle আপনাকে থাকতে হবে। Eat a balanced diet, do regular exercises, because long term weight gain এর একটা চান্স আছে। So now you are preparing the patient, and then review after 2 months with an LFT report. কবে আসবে বলে দেওয়া হলো, কি নিয়ে আসবে একটা রিপোর্ট করাতে হবে সেটাও বোঝানো হলো। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েরিজ আস্ক মি। সব বুঝতে পেরেছেন? সো দিস ইজ আ ওয়ে ইউ কমিউনিকেট টু আ পেশেন্ট উইথ আ ক্রনিক ডিজিজ। প্রথমে একটা ইনিশিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হলো, ইউ ডিসক্রাইব ইউর প্রেসক্রিপশন, ইউ ডিসক্রাইব দ্য কমন সাইড এফেক্টস ফর which the drug should not be stopped. You explain the long-term side effects or the adverse effects. You explain the important adverse effects for which the drug has to be stopped immediately. When to review, when to come, follow up, and with what report he should come, and if any other doubt, you should clear. বোঝা গেল? Communicate. This will be your next topic in your practicals. Communicate with, how do you communicate a patient to take the drug effectively for a chronic disease. ঠিক আছে? Next topic, practical. Next topic, communicate with a patient to use a device properly. Device দিচ্ছ এবারে, আর ট্যাবলেট নয়, এবার ডিভাইস। কমন ডিভাইস, মিটার ডোজ ইনহেলার্স, অ্যাজমা ভেরি কমন। তাহলে এবার যখন তুমি ডিভাইস দিচ্ছ, হাউ শুড ইউ ইনস্ট্রাক্ট অর কমিউনিকেট, বলো। প্রথমে হচ্ছে ব্রিফ ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য কন্ডিশন। কি হচ্ছে, ইউ আর সাফারিং ফ্রম অ্যাজমা, as a result of which there is narrowing of the airway, for which you are having breathing difficulties. What is the cause? It can be due to allergy, it can be a hypersensitivity reaction. For treating this condition, what I am giving? I am giving you a metered dose inhaler, salbutamol drug. কেন দিচ্ছি metered dose inhaler? Salbutamol tablet ও আছে। This drug will directly go to your lung and immediately relieve your symptoms with less side effect. So I am giving you this. Explain করে দিলে। Next, যখন symptoms subside করে যাবে, ডিভাইসটাকে ক্লিন করবেন, পরিষ্কার করে ড্রাই করে রাখবেন। Gargle your mouth, clean it, because the drugs are there. Always keep additional MDI at your home. Extra রাখবেন। বাড়িতে রাত্রেবেলা যদি অ্যাকিউট অ্যাটাক হলো আর যদি ওষুধ না থাকলো, you will suffer. Okay, that can lead to death. Exacerbation হলো একটা অ্যাটাক হলো অ্যাজমার, বুঝিয়ে দিলে যে ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ, you should keep it extra at your home. নেক্সট কথা কি বললে? Go on checking. ক্যানিস্টারকে চেক করে, চেক করলে ওখানে দেখা যায় তো কতটা ড্রাগ আছে, বোঝা যায়। So keep on checking how much drug is left, and if possible
explain him how to use it, a metered dose inhaler. So this is the way how you communicate to a patient when you are giving him a device. Finish. Next thing, next topic. Communicate for the storage of drugs. ওষুধ রাখতে হবে তো, কিভাবে রাখতে হবে বোঝাতে হবে। So next thing is how do you communicate for proper storage of drugs. আচ্ছা, ক্রনিক এর মধ্যে যখন ওসি পিলস দেওয়া হয়, then also you have to explain a lot of things. পেশেন্ট কবে নেবে, যদি মিসড হলো কখন স্টার্ট করবে, কিভাবে নেবে, কি কমন সাইড এফেক্টস। সো ওসি পিলস ইজ অলসো দেয়ার। স্টোরেজ অফ মেডিসিন, একটা ওষুধ দিলে স্টোর করতে হবে তো, কিভাবে স্টোর করবে, কবে পর্যন্ত স্টোর করবে, কবে ফেলে দিতে হবে, বছরকার বছর তো রাখা যাবে না। ট্যাবলেট আর ক্যাপসুল যখন দিচ্ছ, ফিউ ওয়ার্ডস, কিপ ইট ইন আ কুল অ্যান্ড ড্রাই প্লেস, যেখানে জল থাকে ময়েশ্চার থাকে সেখানে যেন রেখো না। কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম ডিরেক্ট সানলাইট, ওকে। কিপ ইট এট রুম টেম্পারেচার, ফ্রিজে রাখবে না ট্যাবলেট ক্যাপসুল, ঠিক আছে। ডু নট রেফ্রিজারেট। ট্রাই নট টু টেক হাফ ট্যাবলেটস, ওই হাফ ট্যাবলেট নিলাম ভেঙে ভেঙে, লোয়ার ডোজের কিনে নেন, এক্সাক্ট ডোজ নিয়ে শেষ করুন ট্যাবলেটকে। সবসময় এক্সপায়ারি ডেটটা দেখেই ট্যাবলেট খাবেন। সো দিস ইজ দ্য থিং। আই ড্রপস, store at room temperature. After opening, use within 5 to 7 days. Eye drops or ear drops when you give drops, খোলার পরে 5 থেকে 7 দিন ব্যবহার করুন, তারপরে ফেলে দেবেন। Do not use the open drops after 30 days. 30 days যদি হয়ে গেছে eye drop কোনোদিন ইউজ করবেন না। You have to tell the patient. Use it for 5 to 7 days, ঠিক হয়ে গেল ফেলে দাও। আর যদি রেখেছো 30 days, write it with a pen, কবে ওপেন করেছো সিল। ডু নট ইউজ ইট আফটার 30 days। কেন? বিকজ ওতে অনেক প্রিজারভেটিভস দেওয়া থাকে যেগুলো ডিগ্রেড হয়ে যায় আফটার ওপেনিং, সো দ্যাট কজেস দ্য ড্রাগস টু ডিস্ট্রয়। সাম আই ড্রপস নিড টু বি রেফ্রিজারেটেড। গ্লকোমার ড্রাগস গুলো অনেক সময় রেফ্রিজারেট করে রাখা হয়, ওকে। For traveling purpose, controlled cool packs বা gel packs পাওয়া যায়, তাতেই মেডিসিন নিয়ে ট্রাভেল করা উচিত। Nasal spray, store in cool dry place, keep the medicine out of reach of children. ঠিক আছে, খেয়ে নেয় বাচ্চারা, ড্রপস মুখে দেবে। Do not keep the expired medicines. Those are not needed, don't keep them. ওপেন করার পরে 30 days এর পরে ফেলে দিতে হবে। যে কোনো ড্রপ 30 দিন হয়ে গেলে আর রাখা যাবে না, ওটাকে আর ইউজ করা যাবে না। Within 30 days you can use it, opening the seal. After opening the seal 30 দিন হয়ে গেছে, you cannot use it. Calcitonin nasal spray refrigerate করা হয়। Other nasal spray they are kept at room temperature, ফ্রিজে রাখা হয় না nasal spray. MDI they are also kept at room temperature. স্কিন প্রোডাক্টস, অয়েন্টমেন্ট, ক্রিম বছরকার বছর ইউজ হচ্ছে, ওইরকম হবে না। যদি টিউব আছে তাহলে 1 month, ওয়ান্স ওপেন করার পরে 1 মাস। টিউবস 1 month ওয়ান্স ওপেন। পাম্প ডিসপেন্সার, পাম্প পালা থাকে তো অনেকগুলো ওষুধ, পাম্প ডিসপেন্সার্স, সি দ্য ম্যানুফ্যাকচারার্স এক্সপায়ারি ডেট। টিউবস 3 months once opened unless the manufacturer advises otherwise. Liquids and lotions 6 months, তার বেশি ইউজ করা যাবে না। Some of the creams need to be refrigerated, otherwise cream, ointment generally ফ্রিজে রাখা হয় না। Only some, they are already mentioned. Syrup, pediatric syrup যখন অ্যাডভাইস করা হবে কি বলবে? Pediatric syrup generally powder with a diluent, এইভাবে আসে। Usually contains a diluent or warm and cool, যেগুলো হসপিটালে সাপ্লাই থাকে ফ্রি অফ কস্ট, পাউডার গুলো দিয়ে হয়, ডাইলুয়েন্ট দেওয়া হয় না। তখন পেশেন্টকে কি বলতে হয়? জল ফুটিয়ে ঠান্ডা করে
বোতলে যতটা দাগ আছে অতটা দিয়ে দেবেন, ভালো করে শেক করে তৈরি করবেন। এইগুলো গভর্নমেন্ট হসপিটালে যে ওষুধগুলো দেওয়া হয় ডাইলুয়েন্ট দেওয়া হয় না। ওকে, সো এক্সপ্লেন দ্যাট পেশেন্ট। আফটার রিকনস্টিটিউশন ওষুধটা যে তৈরি করা হলো 5 to 10 days এর মধ্যেই শেষ করে ফেলতে হবে। You cannot keep those. If you think you are giving amoxicillin, দুদিন নিয়েই বাচ্চাটা ভালো হয়ে গেল, আবার রেখে দিলাম কবে জ্বর সর্দি হবে, বারে বারে হয় এই বাচ্চার, you cannot use it. So keep that in your mind. Keep the reconstituted syrup out of reach of children and preferably in fridge. যেটা রিকনস্টিটিউট করা হয় ওটাকে ফ্রিজে রাখতে বলা হয়, because you are reconstituting, অনেক সময় chance of infection. Unopened syrups can be kept at room temperature. Unused, you have not opened paracetamol drops syrup, সেগুলো যতদিন ডেট আছে রাখতে পারা যায়। Once you open it, do not use it after 5 to 10 days. Okay, বাচ্চাদের সিরাপ। Insulin, it comes in cartridge vial. It can be kept opened or unopened at room temperature. কিন্তু টেম্পারেচার কত থাকতে হবে? 25 to 37 ডিগ্রি। যেখানে 42 ডিগ্রি গরম হয়ে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু ইনসুলিন আর থাকবে না, নষ্ট হয়ে যাবে। ইফ সামার খুব বেশি গরম পড়েছে, 40-42 ডিগ্রি আছে, তখন কিন্তু ইনসুলিন বাইরে রাখলে চলবে না। 25 ডিগ্রি 30 ডিগ্রি পর্যন্ত আছে, 25-30 degrees you can allow. It can be kept in the fridge for at 2 to 8 degree, but do not deep fridge. মানে ফ্রোজেন করবে না, কোনোদিন ইনসুলিনকে ফ্রোজেন করা হয় না। Keep the insulin syringe out of reach of children. এটাও বলে দিতে হবে, ইনসুলিন সিরিঞ্জ আছে, বাচ্চারা যেন ওটা হাত না দেয়। আদার ভ্যাকসিনস গুলো জেনারেলি কি করা হয়? রেফ্রিজারেট। Injectable medicines, you keep it in fridge. So this is all. Usually all the medicines are kept at room temperature. Keep at a safe place, dry and cool place. When in doubt, check the manufacturer's advice. Medicines is kept in the fridge. What is the temperature? 2 to 8 degree. Check the expiry date before use and discard the eye drops or any drops 30 days. ঠিক আছে? আর সিরাপ গুলো 5 থেকে 10 দিন। So this is all. Thank you. So we have studied communication with empathy and ethics. How do you communicate for a chronic disease? How do you communicate for a medical device? And how do you communicate for storage of the drugs? Okay, these all comes under EdCom. Thank you. That was a leptospirosis. What is brucellosis? Brucellosis, it is a zoonotic disease. Zoonotic disease ki? Tanvir, what is zoonotic disease? They are normally found in the animals. ঠিক আছে? কিন্তু accidentally humans are infected. ঠিক আছে? ব্রুসেলা জেনারেলি আমরা যেটা বললাম ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডায়াগনোজ, কারণ এর ডায়াগনস্টিক টুলস আমাদের ব্রুসেলার আইজিএম বা নর্মালি দেখবি কোথাও একটা কেউ পাঠায় না। পেশেন্টসরা কিভাবে প্রেজেন্ট করে? কেউ একটা হঠাৎ নিয়ে এলো একটা আর্থালজিয়া, বডি এক, আনডিউলেটিং ফিভার, মানে তার জ্বরের যদি আমরা হিস্ট্রি নিই, সে বলবে আমার কিছু এপিসোড জ্বর থাকছে, কিছু এপিসোড জ্বর থাকছে না। Patient might have a high infection marker. OPD তে যদি ক্লিনিক্সে যাস দেখবি ম্যাক্সিমাম 90% পেশেন্টস আর কামিং উইথ ব্যথা, কোমরে ব্যথা, হাঁটু ব্যথা। দিস আর অস্টিওআর্থারাইটিস। সাম আর সোমাটোফর্ম ডিসঅর্ডার, অ্যাবসেন্ট বাবা, সাম আর সোমাটোফর্ম ডিসঅর্ডার্স। ঠিক আছে, দিস আর দ্য নর্মালি প্রেজেন্টেশনস। বাট ব্রুসেলা হ্যাভিং আ হিস্ট্রি অফ ফিভার presented with high grade of undulating fever. Undulating fever মানে wave form fever. There are some fever characteristics. Step ladder pattern. Step ladder pattern কোথায় দেখা যায়? টাইফয়েড।
চিলস অ্যান্ড রাইগর্স কোথায় দেখা যায়? ম্যালেরিয়া, কে বললি ম্যালেরিয়া, ঠিক আছে। নাইট সোয়েট ফিভার কোথায় দেখা যায়? টিউবারকুলোসিস। সেই রকমই আনডিউলেটিং ফিভার বা ওয়েভ ফর্ম ফিভার, এটা হচ্ছে ব্রুসেলার প্যাটার্ন, ঠিক আছে। মানে একটা এপিসোড ফিভার আসবে, আবার চুপচাপ চলে গেল, আবার এপিসোড আসবে ফিভার, আবার থাকছে না। দিস আর দ্য প্রেজেন্টেশনস অফ ব্রুসেলা। আর যেহেতু জুনোটিক ডিজিজ, তাহলে আমার প্রিভ্যালেন্স কাদের হবে? কাদের হবে বল? এক্স্যাক্টলি, যারা ক্ষেত খামারে বেশি ফার্মিং এর সাথে জোগাড়, অ্যানিম্যাল লাভার নয়, ঠিক আছে। সো দিস আর বেসিক্যালি ব্রুসেলা। তাহলে আমাদের তিনটে টপিক, ব্রুসেলোসিস, লেপ্টোস্পাইরোসিস, বোরোলিওসিস লাগবে না, ছেড়ে দাও। These are obligating arrow. Fastidia small gram-negative coccobacilli, primary a zoonotic disease affecting various domestic animals such as sheep, goat, and cattle. কথা হবে না? Occupational or domestic exposure to the infected animals and their products. Most common কি organisms আছে? Important species: Brucella meliensis, Abotus, Suis, Canis. Just কয়েকটা নাম রাখলেই হবে। হ্যাঁ, two major types of lipopolysaccharide antigens are involved, M and A, presented in various proportions. Three major species of Brucella: meliensis, Abotus, and Suis. Now transmissions. তাহলে যেহেতু জুনোটিক ডিজিজ, হিউম্যানস এর সাথে আমাদের কিভাবে কন্ট্যাক্ট, স্প্রেড অফ ইনফেকশনস হতে পারে? ফার্স্ট ইজ ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট। যদি আমাদের অ্যাব্রেটেড স্কিন থাকে, যে কোনো ইনফেকশন যদি আমার স্কিনে লাগে, সেটা হবে? হয় না। ডাইরেক্ট মিউকোসার সাথে কানেক্টেড হতে হবে, কারণ মিউকোসা হ্যাভিং আ ব্লাড সাপ্লাই। কোনো যদি তুই একটা যতই পয়জনাস কিছু বা ইনফেকশনস কিছু যদি হাত দিয়ে ধরিস, তুই নিয়ে হাত ভালো করে হ্যান্ড ওয়াশ করে নিস, তাহলে কি তুই ইনফেক্টেড হবি? হবি না, বিকজ দ্য স্কিনস আর নট অ্যাব্রেটেড, রাইট? স্কিন হ্যাজ এ প্রোটেক্টিং লেয়ার। তাহলে আমার সমস্যাটা কোথায় হবে? সমস্যা হবে যখন আমার ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট হবে থ্রু দ্য মিউকোসা, তাহলে আমার স্কিন মাস্ট বি অ্যাব্রেটেড। তাহলে এটা কিন্তু কমন টু এভরি অ্যাসপেক্ট। সো ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট ফর abraded skin or mucosa with the infected animal's tissue, blood, urine, and vaginal discharge. Foodborne unpasteurized milk. অনেকেই আছে দেখবি আর কাঁচা দুধ খেয়ে নিচ্ছে, জিম টিম করে একটা কাঁচা দুধ খেয়ে নিল, একটা কাঁচা ডিম খেয়ে নিল, দেখবি, ঠিক আছে, ভাবে যে মোর প্রোটিন, একটা বিশাল ব্যাপার এটাতে, বুঝতে পারলি? কিন্তু ছোটবেলায় আমরা এরকম দেখেছি, ঠিক আছে। বাট দিস থিংস হ্যাভ বিন, ইউ পিপল হ্যাভ টু ওয়ান্ট যে এগুলোতে ব্রুসেলা ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকে। এয়ারবর্ন, ইয়েস, অ্যারোসোলস দিয়ে প্রেজেন্ট হতে পারে। পার্সন টু পার্সন, ব্রেস্ট মিল্ক, টিস্যু ট্রান্সপ্লান্টেশন, অ্যান্ড now spread from initial site of infections, organisms কোথায় যায়? Spread to the bloodstream, resulting in bacteremia and disseminated in various organs. কি কি ইনভলভমেন্ট হয় অর্গান? তারপরে রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম, lymph nodes, spleen, liver, bone marrow. Other organs such as placenta, musculoskeletal tissue, and genitourinary tract. Classical triad. Key clinical manifestation. তোর কাছে পেশেন্ট কি নিয়ে আসবে? Profuse night sweats. Patients আসবে arthalgia and hepatosplenomegaly. Foul smelling perspirations is considered as a classical sign, but it is really uncommon. Typhoid-like illness, except that it is a less acute, less severe with undulating pattern, যেটা বললাম, the undulating pattern বা wave form fever, অনেক সময় এটাকে বলে মাল্টা ফিভার, ঠিক আছে। These are all the MCQ points. And more musculoskeletal symptoms. Undulating fever is a typical ruminant course. It is between febrile periods which last for weeks, and there will be afebrial fever, Malta fever or Mediterranean fever. Musculoskeletal symptoms: vertebral osteomyelitis is septic arthritis. Present come with a severe bone pain, body ache, with a history of, তখনই তো ফিভারের হিস্ট্রিটা নিবি প্রপারলি। যদি ডাউট মনে হয় তখন আমরা একটা বিভিন্ন ইনফেকশন মার্কার্স করতে পারি। Other non-specific symptoms: abdominal pain, headache, diarrhea. ছেড়ে দাও।
হ্যাঁ একদম, যেটা বললাম ওই স্লাইডটাতেই অল্প অল্প করে যেটা ধরলেই হবে। মেন তিনটে ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন, আর্থালজিয়া, ফিভার, আন্ডিউলেটিং ফিভার, আর একটা হচ্ছে হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে পার্সপিরেশন, যেটা বললাম এটা পার্সপিরেশন, ফলস পার্সপিরেশন, ঠিক আছে। এপিডেমিওলজি জুনোটিক ডিজিজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, যেখানেই হচ্ছে অ্যানিমালস আছে পৃথিবীতে সেখানেই পাওয়া যায়। এন্ডেমিক এরিয়া কোথায়? মোর যেখানে লার্জ নাম্বার, মেডিটেরিয়ান জোন, ইস্টার্ন ইউরোপ, সেন্ট্রাল এশিয়া। এসব কিচ্ছু মনে রাখার দরকার নেই, যেমন এই স্লাইডটা মনে রাখার দরকারই নেই। যেটা দরকার ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন, হ্যাঁ যেখানে আমার জুনোটিক ডিজিজ, এটা ব্যাস এইটা কথাটা মনে পারলে হবে। ব্রুসেলা যে জুনোটিক ডিজিজ পরীক্ষার হলে এটাই মাথা থেকে মনে হবে। প্রেভালেন্স অফ দ্য হিউম্যান ব্রুসেলোসিস ইজ ডিফিকাল্ট টু এস্টিমেট, আন্ডার রিপোর্টেড and inappropriate to difficult to diagnosis, ঠিক আছে। Source infections, infected animals excreting the organisms in urine, milk, placenta, contaminated animal food products, dairy products, especially soft cheese, milk, ice cream, or rarely raw meat. Sorry. এটা হচ্ছে সোর্স অফ ইনফেকশন, ইনফেক্টেড অ্যানিমালস অ্যান্ড কন্টামিনেটেড ফুডস বেসিক্যালি, ঠিক আছে। দুটো একসাথে করছি তো তাই মুশকিল। না অকুপেশনাল রিস্ক, ফার্মার্স, শেপার্ডস, কোথার্স, বুচার্স, তাহলে যারা ডাইরেক্টলি কন্ট্যাক্ট উইথ অ্যানিমালস। ওই গুড না ল্যাব ডাই, তাহলে আমরা কি পাঠাবো? স্পেসিমেন, ব্লাড, বোন ম্যারো, ব্লাড কালচার, কাস্টানিডা, বাইফিজিক মিডিয়া। এখানে একটা এটা ভাইভা কোশ্চেন, হোয়াট ইজ বাইফিজিক মিডিয়া? বাইফিজিক মিডিয়া মিন্স একদম, এটাতে আমার সুবিধা কি হয়, the bottle containing a liquid media and also having a solid media। তাহলে আমি অর্গানিজমসটা আমি লিকুইড মিডিয়াতে দিলাম, লিকুইড মিডিয়াতে গ্রো করলো, তারপর তুই একটু হালকা করে শেক করে দিলি, একটু নাড়িয়ে দেওয়ার পরে কি হবে, তাহলে অর্গানিজমস গেট ইনকুলেটেড ইনটু সলিড মিডিয়া। তোকে বাইরে কি করতে হতো, আবার ওখান থেকে কালচারে নিয়ে বাইরে তোকে করতে হতো, ওটা একসাথেই তুই পেয়ে গেলি, নিয়ে বোতলের ক্যাপ খুললি, ওখানে দেখলি অর্গানিজমটা গ্রো হয়ে আছে, টক করে তুলে নিয়ে ইনকুলেট করে ডাইরেক্ট কাজ করতে পারছিস। তো কাস্টানিডা biphasic media, BHI broth and agar, and the automated technique such as backtake, bacteria alert, culture smear and motility testing reveals non-motile gram-negative coccobacilli. This is a gram-negative coccobacilli. দেখেছিস, the shape is a not typical rod-shaped coccobacilli, মানে হচ্ছে গোল্লা গোল্লা bacilli। হ্যাঁ, তাহলে এবারে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস বলো, একটা গ্রাম-নেগেটিভ coccobacilli আর একটা নাম পরীক্ষা এসেছিল একটা, বল গ্রাম নেগেটিভ বলেছি, কক্কোব্যাসিলাই, স্ট্রেপ্টোকক্কাস গ্রাম নেগেটিভ, সিউডোমোনাস গ্রাম, এত বড় একটা রড শেপেড ব্যাসিলাই, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই। অ্যাসিনোটোব্যাক্টার, অ্যাসিনোটোব্যাক্টার হচ্ছে লক্ষ্মী পায়ের ছাপের মতো প্রেজেন্টেশন, টিপিক্যাল গ্রাম নেগেটিভ কক্কোব্যাসিলাই। প্রোটিয়াস গ্রাম নেগেটিভ কক্কোব্যাসিলাই, ঠিক আছে। ব্লাড কালচার, দিস ইজ আ ব্লাড কালচার বোতল অফ বাইফেসিক মিডিয়া, এই যে দেখতে পাচ্ছিস, এদিকে হচ্ছে লিকুইড আর এদিকে হলো আমার সলিডটা আছে, and this is an automated method। এবার আমাকে কে বলবে, what is the advantage of the automated blood culture systems over conventional blood culture system? বইটাই ছাড়ো, কমন সেন্স ইউজ করে বলো, অ্যাপ্লাই ইওর কমন সেন্স। এই বল, তখন থেকে ফোন নিয়ে কিছু করছে। অটোমেটেড সিস্টেমে আমরা কি অ্যাডভান্টেজ পাবো? কন্টামিনেশনের চান্স কম। কেন? তুই যখন দিচ্ছিস দুটোই তো ইনকুলেট করছিস, তাহলে কন্টামিনেশনস এর কোথায় গল্পটা থাকলো? কিন্তু উত্তরটা তুই ঠিক বলেছিস, এবার গল্পটা কোথায় সেটা জানতে হবে। অটোমেটেড আর ম্যানুয়াল দুটোই তো আমি ব্লাড কালচার, ব্লাড দিচ্ছি রে বাবা, হোয়াটএভার, আমি দুটোই তো স্টেরিলাইজ করা আছে, আমি তো দুটোই দিচ্ছি। বাট তুই যে কথাটা বলেছিস কন্টামিনেশনের চান্স কম, কথাটা ঠিক বলেছিস। কেন?
তাহলে ফার্স্ট আমার যদি এখানে অটোমেটেডের একটা অ্যাডভান্টেজ যদি আসে, সৌভিক উত্তর বলো। হ্যাঁ, মোবাইল দেখলে আর প্রশ্ন শুনবে কি করে বলো? অটোমেটেড ব্লাড কালচার আর ম্যানুয়াল ব্লাড কালচারের মধ্যে ডিফারেন্স কোথায়? এটা জানতে হবে। যখন তুমি বড় হয়ে ক্লিনিশিয়ান হবে, কাজ করবে, পেশেন্টের ব্লাড কালচার লিখবে, তখন ইউ হ্যাভ টু নো কোন মেথডে করা হচ্ছে, নাহলে তুমি অনেক কিছু মিস করে যাবে। হাত কেন লাগাচ্ছিস? তুই তো ব্লাডটা তো সিরিঞ্জে টানছিস, দুটোই পুশ করছিস। দ্য থিং ইজ দ্যাট অটোমেটেড সিস্টেম আমি মেশিনে যখন দিয়ে দিচ্ছি, the number of organisms is when higher side, there is a changes in pH. যখন pH চেঞ্জ হবে, এই নিচে একটা ইন্ডিকেটর থাকে, এই কালারটা চেঞ্জ হয়ে যায়, এন্ড মেশিন হচ্ছে তোকে সিগন্যাল দেবে ট্যাঁ 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 পজিটিভ। ঠিক আছে? তো মাইট বি আপ ইউ ক্যান ব্লাড কালচার পজিটিভ ফ্রম আফটার 16 আওয়ার্স, 18 আওয়ার্স, 24 আওয়ার্স। কিন্তু যদি ম্যানুয়াল মেথডে তুই যদি ব্লাড কালচার করিস, উইদিন 48 আওয়ার্স এর মধ্যে তোর কোনো রেজাল্ট নেই, কারণ জেনারেলি আমরা 48 আওয়ার্স এর মধ্যে ওটাকে ইনকুলেশন করে দেখি কোনো অর্গানিজম গ্রো করলো কি না। যদি না হয়, আবার ওটাকে আবার ব্যাক টু ইনকিউবেটর, আবার ডে 5 এ আমি দেখবো। তাহলে যখন মনে কর অর্গানিজমের লোড যদি আমার কম থাকে, তাহলে আমার ডে 2 তে নাও আসতে পারে, ডে 5 এ আসতে পারে। কিন্তু তুই যে মাঝে একবার দেখছিস, তাহলে তোর কি হলো? কন্টামিনেশনের চান্স হলো কি হলো না? বাড়লো। অটোমেটেডের এরকম কোনো গল্প নেই। আর একটা হলো 16 ঘন্টার মধ্যে তুই কালচার পজিটিভ পেয়ে যাচ্ছিস, বা 18 ঘন্টার মধ্যে, তাহলে আমার টাইম কনজিউমিং, টাইম আমি তাড়াতাড়ি পাচ্ছি। 2 নম্বর হচ্ছে কন্টামিনেশনের চান্স কমছে। 3 নম্বর হচ্ছে অ্যাকুরেসি অনেকটাই বেশি থাকছে। এটা একটা ওখানে অনেক অ্যান্টিবায়োটিক্স এর জন্য বিটস দেওয়া থাকে। পেশেন্টস আর গেটিং অলরেডি অ্যান্টিবায়োটিক্স, রাইট? সেখানে কিছুটাও অ্যান্টিবায়োটিককে ইনহিবিশন করার ক্ষমতা রাখে। নাম্বার 4 and most important part, CLABSI, central line bloodstream infections. What is CLABSI? Having a heard about the central line? যখন আইসিইউতে পেশেন্ট ইজ অন শক, হোয়াট ইজ শক? শক কি? হোয়াট ইজ সেপটিক শক? হাইপোটেনশন না, হাইপোটেনশন আর ছেড়ে দে, এটা তোদের ব্যাপারই না। প্লাস ল্যাকটেট মোর দ্যান 2। হোয়াট ইজ ল্যাকটেট? ল্যাকটিক অ্যাসিড। ল্যাকটিক অ্যাসিড কোথায় পাওয়া যায় বলেছিস? বায়োকেমিস্ট্রিতে। অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস কখন হয়? এক্স্যাক্টলি। তাহলে আমার যখন পেশেন্টের বিপি কমে যাবে, আমার শরীরে অক্সিজেন কম সাপ্লাই হবে, তখনই অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস বাড়বে, তখনই ল্যাকটেট প্রোডাকশন বাড়বে। ইট ইজ এ মার্কার অফ দ্য সেপসিস। যখন আমার পেশেন্টের সেপসিস থাকবে, তখনই আমার ল্যাকটেট বেশি থাকবে। ঠিক আছে? অ্যাজ পার সেপসিস 3 ডেফিনেশনস, হাইপোটেনশন লেস দ্যান 90, সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার প্লাস ল্যাকটেট মোর দ্যান 2 is called septic shock. So if patient having a sepsis, you have to start a vasopressor. Vasopressors মানে যেগুলো হচ্ছে আমার ব্লাড প্রেশারকে উঠতে সাহায্য করে, ডোপামিন, ডোবিউটামিন, নরঅ্যাড্রিনালিন, অ্যাড্রিনালিন, whatever. The thing is that you can't give any kind of vasopressor through a narrow gauge channel. What is narrow gauge channel? আমার নর্মাল এই যে ভেন্স যেটা দেখছিস এখানে আমরা করি, এটাতে আমার ম্যাক্সিমাম 18 গেজ অবধি দিতে পারি, 16 গেজও চলে যেতে পারে। কিন্তু যখনই হাইপোপারফিউশনসে থাকবে একটা পেশেন্ট, all the vessels are constricted, তখন তোর কোনো চ্যানেল সেরকম হবেই না। আর তুই কোনো ভালো করে একদম ভালো ভলিউম দিয়ে একটা ফ্লুইডস দিবি বা জিনিসপত্রগুলো তোর ভ্যাসোপ্রেশার দিবি, ইট কান্ট পসিবল থ্রু এ ন্যারো গেজ চ্যানেল। সো দেন ইউ হ্যাভ টু ডু আ সেন্ট্রাল লাইন। সেন্ট্রাল লাইন মানে হচ্ছে আমার বিগ বোর ওয়ালা ভেনাস সিস্টেমস, নন আর্টারিয়াল লাইন। তাহলে আমার এখানে কি আছে? ইন্টারনাল জুগুলার, এক্সটার্নাল জুগুলার little bit extent, but internal jugular is considered as a central line. তোরে একটা আছে এখানে সাবক্লেভিয়ান ভেন, আর পায়ে আছে ফিমোরাল ভেন। এই তিনটে জায়গায় আমরা জেনারেলি করি, দিস ইজ দ্য সেফেস্ট জায়গা, আর এখানে আমার ইনফেকশনের চান্স অনেক কম। সেন্ট্রাল লাইন আমরা যখনই ইউজ করব না, there is a chance of central line infections. সেন্ট্রাল লাইন ইনফেকশনস যখন হবে, তখন আমাকে সেন্ট্রাল লাইন হ্যাভ টু রিমুভ। বাট হাউ ডু ইউ নো this central line actually is a causative agent of the bloodstream infections? CLABSI is a part of hospital acquired infections. মানে একটা পেশেন্ট অনেক দিন ধরে সেন্ট্রাল লাইন আছে, সেই সেন্ট্রাল লাইন থেকে তার ইনফেকশনস হয়েছে, এমনও তো হতে পারে তার আগে ইনফেকশনস হয়েছে। তো হাউ ডু ইউ নো দিস সেন্ট্রাল লাইন ইজ এ অ্যাকচুয়ালি কজেটিভ এজেন্ট?
তখন আমাকে সেন্ট্রাল লাইন থেকে ব্লাড পাঠাতে হবে, আর আমাকে পেরিফেরাল থেকে আমি ব্লাড পাঠাবো। দুটো কালচারের টাইমিং উইদিন 2 আওয়ার্স হতে হবে পজিটিভিটি, মানে একটা যদি দুপুর দুটোয় হয় আর একটাকে দুপুর 4টের মধ্যে পজিটিভ হতে হবে। যদি টাইমটা বেড়ে যায়, টাইম স্প্যানটা, বা এটা সেন্ট্রাল লাইন দুপুর দুটোয় চলে এলো, এইটা এলো সন্ধ্যেবেলা, এটা ধর এলো না, ইউ কান্ট কনসিডার ইট এজ এ ক্ল্যাপসি। কি বললাম বুঝতে পেরেছিস? তাহলে এখানে আমরা বলবো এটা এমনি অনেক সময় কন্টামিনেশনস বা এখানে বারবার হ্যান্ডেলিং এর জন্য অর্গানিজম গ্রোথ হয়ে যায়, তাহলে ইটস আর নট আ সোর্স অফ সেপসিস, সো ইউ হ্যাভ টু নো। ঠিক আছে, তো এইখানে বেসিক্স এই নলেজ গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট অটোমেটেড সিস্টেমে। তো তুই যদি একটা এখানে আমার হাসপাতালে যেখানে আমার অটোমেটেড সিস্টেম নেই, সেইখানে আমি যদি একটা ক্ল্যাপসি ডায়াগনোসিস করতে চাই, তাহলে পারবি? পারবি না। হ্যাঁ, হোয়াটএভার, তাহলে আমাকে প্রপারলি আমার নলেজটা লাগবে। So identification by the automated method and the system such as multi serological test, SAT, একটাই না জিনিস জানতে হয় এখানে, SAT, standard agglutination test that detects IgM। procedure অত জানার দরকার নেই, gold standard serological test। interpretation, positive SAT results indicates either acute or chronic brucellosis, and SAT detects oral total antibodies IgM IgG, it cannot differentiate between acute and chronic infections। আদার আবার সেই একই চলে এলো এলাইজা, তারপর হচ্ছে ডিপস্টিক অ্যাসে। and how you diagnosis brucellosis in animals, তিনটে জাস্ট নাম রাখলেই মনে রাখলে হবে, মিল্ক রিং টেস্ট, রোজ বেঙ্গল টেস্ট, অ্যান্ড ডিটেক্টিং অ্যান্টিবডিজ ইন ইনফেক্টেড মিল্ক। ট্রিটমেন্ট, পৃথিবীর যে কোনো অ্যাটিপিক্যাল ইনফেকশনসে একটা অ্যান্টিবায়োটিক খুব কাজ করে, দ্যাট ইজ আ ডক্সিসাইক্লিন। ঠিক আছে, ওই জন্য তোর কাছে যদি কোনো পেশেন্ট আসে 5 দিনের জ্বর, সে অলরেডি অ্যান্টিবায়োটিক কেনে। পেশেন্টস আর ভেরি স্মার্ট নাও ইট ইজ, অলরেডি দে টেক অ্যামোক্সিক্ল্যাব, ক্ল্যাবাম বা অগমেন্ট ক্ল্যাবামিন, আর না হলে হচ্ছে অ্যাজিথ্রোমাইসিন, অ্যাজিথ্রাই নিয়ে তোর কাছে এলো। এবার তুই কি করবি? তোকে তো কিছু দিতে হবে। তখন তোর মাথায় একটু যদি ইনফেকশাস ডিজিজের নলেজ থাকে, ওকে দেয়ার মাইট বি এ পসিবিলিটি দিস মাইট বি এ পসিবিলিটি অফ এমনি ভাইরাল ফিভার। এটা আমি তোকে বলেছি, পেশেন্টরা আসে ভাইরাল ফিভার নিয়ে, অলরেডি অ্যান্টিবায়োটিক কে আমার কাছে স্যার জ্বর কমছে না। কদিন হলো? 3 দিন হলো। ধরো কাপড়শু কমবে, নিয়ে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম না, ভালো একটা মাল্টিভিটামিন জল দিয়ে দিলাম, আজকে ওইটাই করবো। দারুণ ডাক্তার, কি ওষুধ দিল? কমে গেল। কিছুই দিইনি, কারণ দ্য ভাইরাল ফিভার নর্মাল কোর্স হ্যাজ বিন সাবসাইডেড উইদিন 4 to 5 days। ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ টু জাস্ট অ্যাসিওর দ্য পেশেন্ট। এবারে যদি সেরকম ইন্টেলিজেন্স ভালো হয়, সে অ্যাসিওর হবে, আর যদি সেরকমই হয় কি হয়েছে অমুক তমুক, লো লেভেল অফ ইন্টেলিজেন্স, কারণ ইউ হ্যাভ টু ডিল অফ ওয়াইড রেঞ্জ অফ পপুলেশন, সেখানে সবাই থাকবে, তো তাদেরকে করতে হলে বলবো হ্যাঁ দারুণ ওষুধ দিয়েছি, কমে যাবে। বুঝতে পেরেছি? তো স্ট্যান্ডার্ড কেয়ার, জেন্ডামাইসিন প্লাস মাইনাস প্লাস ডক্সিসাইক্লিন ফর 6 weeks, ব্যাস গল্প শেষ। তাহলে আমি যদি আজকে ব্রুসেলোসিস পড়তে যাই, তাহলে আমি কি কি জানবো? তাহলে ফার্স্ট আমাকে এটা জানতে হবে, ইট ইজ এ জেনেটিক ডিজিজ। সেকেন্ড, আমার একটা ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন, আর্থালজিয়া, আনডিউলেটিং ফিভার। দ্য মাল্টা ফিভার অ্যান্ড আনডিউলেটিং ফিভার ইজ এ কি পয়েন্ট। তারপরে হচ্ছে পেশেন্টের একটা ফাউল স্মেলিং, পার্সপিরেশন, ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনস হয়ে গেল। স্প্রেড অফ ইনফেকশন কি করবে? অ্যাব্রেডেড স্কিন, তারপর হচ্ছে আনপাস্টুরেটেড মিল্ক অর ফুডবর্ন প্রোডাক্টস, দিস আর দ্য স্প্রেড অফ ইনফেকশনস। তারপরে কি আসছে বল? ল্যাব ডায়াগনোসিস, আমি ব্লাড পাঠাবো, আমি সিএসএফ পাঠাবো, অ্যান্ড ব্লাড কালচার্স করবো, বাইফেজিক মিডিয়াম আমি ইউজ করবো, অ্যান্ড মোস্ট গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ইজ এ স্যাট, ব্যাস আইজিএম। বাকি তোর এলাইজা, মুখ তমুক, আইসিটি, পৃথিবীর সবিতেই পিসিআর আছে, পিসিআর লিখে দিই। তো দিস ইজ মাই ব্রুসেলোসিস। আমার যদি একটা শর্ট কোশ্চেন আসে ব্রুসেলোসিস, এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। আমি যদি এবারে প্রচুর কিছু পড়তে চাই, তাহলে আমি মাথা থেকে ভুলে যাব। যেইটুকু লাগবে সেইটুকুনি যদি আমি মনে রাখতে পারি, ব্যাস এনাফ। বুঝতে পেরেছি? এইভাবে পড়তে হবে। নাও দ্য স্পাইরোকিট ইনফেকশন। স্পাইরোকিটস আমরা আগে পড়েছি। কি পড়েছি স্পাইরোকিট? একটা স্পাইরোকিট ইনফেকশনের নাম পড়ানো হয়েছে। সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, আরো বলে দিলাম। এইচআইভি নয়, এইচআইভি ভাইরাস, টিপোনিমা প্যালিডিয়াম। আমি বলছি নাম কি? সিফিলিস। তাহলে মুখ থেকে বেরোচ্ছে না কেন? কি এজেন্টটা না, ডিজিজটা। অনলি 3 of them are major human pathogen, ট্রিপোনিমা, বোলেরিয়া আর লেপ্টোস্পাইরা। তাহলে আমার আজকে কি জানবো? সরি,
তাহলে ট্রিপোনিমা, আর একটা হলো লেপ্টোস্পাইরা বোরেলিয়া। এই লেপ্টোস্পাইরা সম্পর্কে আজকে আমাদের জানতে হবে। লেপ্টোস্পাইরার ক্লাসিক্যাল তিনটে জিনিস মনে রাখতে হয়, কি কি? 3 R's। ফার্স্ট আর ইজ এ রোডেন্ট, ইঁদুরের শুশু থেকে হয়। ইউরিন অফ র্যাটস, ঠিক আছে। সেকেন্ড হচ্ছে রোডেন্টস, থার্ড হলো আরেকটা কি, রাইস প্যাডি ফিল্ডস, ঠিক আছে, যেখানে ইঁদুর বেশি কোথায় থাকবে, একটা বেশ ধান খেতে পেতে ওই সব জায়গায়, মিঠু ইঁদুর। অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ এ রেনি মরশুম, ঠিক আছে, মনসুন, রেনি সিজন। 3 R, লেপ্টোস্পাইরোসিস এর দুটো পার্ট, একটা হলো মাইল্ডার ফর্ম and another is a Weil's disease. Weil's disease is a severe form of leptospira. লেপ্টোস্পাইরা যদি আমি লাইফে 5-6টা লেপ্টোস্পাইরা কেস দেখেছি, তার মধ্যে 2-3টে চলে গেছে, ঠিক আছে, মানে এতটাই সিভিয়ার ফর্ম হয়। কারণ লেপ্টোস্পাইরা যখন ঢোকে ইজ এ কাইন্ড অফ ব্যাকটেরিয়া। ওই ফার্স্ট হচ্ছে অ্যান্টিজেনিক ফেজ। ইন এ অ্যান্টিজেনিক ফেজ পেশেন্ট অ্যাজ এ প্রেজেন্টেড অ্যাজ এ ফিভার, একটা হালকা জ্বর, বমি, নর্মালি আমাদের যেমন যাটা করে। আফটার দ্যাট যখন ইমিউন ফেনোমেনা শুরু হয়, the immune complex are created, antibody এলো, অ্যান্টিজেনের সাথে লাগলো, দেন ইমিউন কমপ্লেক্স গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ডিপোজিটস হয়, and then immune complex get deposited into our renal system. যখন রেনাল সিস্টেমস হয় ওর তখন হচ্ছে একদম গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস এর মতো পিকচার্স হয়, and patients presented as a renal failure। আমরা ক্রিয়েটিনিন হাই পাবো, লিভারে তোর ডিপোজিটেডস হবে, আমি AST ALT হাই পাবো। A patient presented, কথা হবে না, a patient presented with a altered liver enzyme, altered renal parameters, এই তোকে বার করে দেবো পেছনে কে বসে আছিস রে, presented with a altered liver enzyme, high grade fever and altered renal parameters and more toxic, মানে একজনের হার্ট রেট পেয়েছিলাম 160-70, কমছেই না। ড্রাগ অফ চয়েস ইজ আ সেপ্ট্রাক্সন, কারি কারি আমরা সেপ্ট্রাক্সন দিচ্ছি, নাথিং হ্যাপেন, আলটিমেটলি পেশেন্ট এক্সপায়ার। তো লেপ্টোস্পাইরা ইজ এ ভেরি ড্রেডেড। আবার একটা মাইল্ডার ফর্মও পেয়েছিলাম, একটা পেশেন্ট এসেছিল এমনি জ্বর ফর নিয়ে, তো যাই হোক আমি ডক্সি দিই, নিয়ে পেশেন্ট বলছে স্যার দারুণ আছি, ভালো আছি। তো আমাকে রিপোর্টস গুলো যখন দেখাচ্ছে, ক্রিয়েটিনিন দেখলাম 3.5, যা পাও, একটা নর্মাল 32 বছরের লোক, তার ক্রিয়েটিনিন 3.5, AST ALT 400-500 হয়ে আছে। হ্যাঁ কি বলছিস? হ্যাঁ বেড়ে গেছে, তো জেনারেলি বাড়ে না। দেন আই হ্যাভ asked him to do a leptospira IgM test and it becomes positive, ঠিক আছে। তো লেপ্টোস্পাইরা দু রকম ফর্মেই হতে পারে, ওয়ান ইজ আ মাইল্ডার ফর্ম, এমনি তোর কাছে জ্বর জ্বালা নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু ইফ ইউ নট ট্রিটেড, ওই পেশেন্টটাকে যেহেতু আমি আর্লি ট্রিটমেন্ট দিয়ে দিয়েছিলাম। লেপ্টোস্পাইরা ইজ অ্যান্টিজেনিক্যালি কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্প্রিজেস অফ 2 স্পেসিস, একটা হচ্ছে ইন্টারোগ্যান্স আর একটা হচ্ছে বাইফ্লেক্সা। Both can be further classified into monocerovaurs, আমার দরকার নেই ডিটেলস। Interrogans, leptospirosis or Weil's disease, mode of transmission direct human to human, কথা হবে না, সবাইকে অ্যাবসেন্ট করে দেবো না, কথা বলিস না, কথা বলিস না, চুপ করার 5 মিনিট লাগছে। Direct human to human transmission doesn't occur. Indirect contact, water, moist soil and wet surface of contaminated with animal urine, right? Most common is a rodent urine, urine and products of perfusions and placenta of infected animals. Source rats, dogs, cattle and pigs. Seasonality common in rainy season and post monsoon period. তাহলে কোথায় হবে মেইনলি? এটা তো আর আমার 14 তলাকার যে ফ্ল্যাটে থাকে তার ঘরে হবে না, obviously lower socioeconomic status, urban, rural, slum area, rainfalls, floods, occupational exposure. Last year 3 R's, RRR, 3 important, rodent, rainfall and rice field, ঠিক আছে, মনে থাকবে তো এটা। Incident 0.1 to 1/1000 লাগবে না সব ছাড়। Global distributions, worldwide distributions, 1 million severe case of human leptospirosis every year with a case fatality of 10%, such a high fatality. COVID এর এত fatality নেই, COVID এর 2% fatality।
in India, coastal districts of Andaman Nicobar district and hence called Andaman hemorrhagic fever. Two distinct phases of pathogenesis. First phase septicemic phase, entering through the mucosa, তারপরে ব্লাডে আসার পরে conjunctival and oral abrated skin, leptospira interorgan spill over to the bloodstream and then disseminated hematogenously to various organs. Vascular damage, spirochetes can be found in the walls of capillaries, medium and large vessels. The exact mechanisms of vascular damage is not clear, and then penetrations and invasions due to the active motility and release of hyaluronidase. Second phase কি হয়? Immune phase. তাহলে ফার্স্টে হলো কি, ও গেল গিয়ে ভেসেলসে জমা হলো, ওখানে থাকার পরে ও ডাইরেক্ট হাইলোনিডেজ এই সমস্ত দিয়ে ও মোটামুটি রাপচার করলো ভেসেলস গুলোকে। Then come immune phase. Antibodies develop, spirochetes disappears from the blood. Antigens, antibody complex are deposited in various organs. Renal colonizations, bacilli যেটা বললাম, become adherent to the proximal renal tubule, brush border and excreted to the urine. Incubation period 10 days. Manifestations can be divided and mild anecdotic febrile phase and Wells disease. So these are the clinical findings. একটা হচ্ছে anecdotic phase, একটা হচ্ছে Wells disease. First phase septicemic, দুটোই আছে। তো whatever, first presentation is a fever, myalgia, normal viral fever যেমন প্রেজেন্ট করে, conjunctival sufficiency, abdominal pain, pharyngeal erythema without exudate, vomiting, normal. All the fevers এইভাবেই প্রেজেন্ট করে। আর এটা যে সেকেন্ড স্টেজে meningitis, uveitis, more complicated stage, and Wills disease is a more severe form যেখানে high grade fever, liver jaundice, অনেক bilirubin higher ফর্মে থাকবে,